మేము అప్లోడ్ చేసే ఈ వీడియోస్ మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్స్లా రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలానే బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిసీవ్ మై వీడియోస్ టు యువర్ మొబైల్ యాజ్ నోటిఫికేషన్స్ డైరెక్ట్లీ, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ బెల్ ఐకాన్. ప్లీజ్ వాచ్ అండ్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ టు మోటివేట్ us. మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మా వీడియోస్. This part of the tutorial details the steps to convert PDF to Word document freely. In case if you have a resume in the PDF format and if you are unable to copy the text from the PDF, usually the situation may encounter to you when you scan a document into PDF, and if you want to copy the text it may not be possible. In that case you can try to convert that particular PDF to the Word document to copy the text using the free tool. Please follow this tutorial to know about it. You can Google it. Copy text from PDF image online. You can search using this. Here you can see free online OCR, convert PDF to Word or image to text. Now this technology uses the OCR technology to process the requirement. If you upload the PDF document, it converts to the document by copying the text from the image. So it processes the image to text using the OCR technology. Here you can see the step 1 upload file. If you have the PDF file, you should select it and then select the language and select the output format so that it will convert. Usually if you don't log in, just it will convert only one page. You should click on sign up and you should create a user ID if you want to process multiple pages. I already have user ID, just I am clicking on login. So after logging here, you can see the lot of options here. You can convert PDF documents from multiple languages. Here you can see the compatible languages and select the related language of your file. And then output format. Do you want to convert to the PDF or Excel or Word or TF document or text file? Whatever the output format you want to convert, you should select that. If you want to select specific page numbers of the file to convert, you should select that page numbers, or you should select all the pages. Even after conversion, if you want to convert it into black and white, or if you want to combine all the files into multiple pages like a zip file, you can do that. In the PDF document type, you can mention whether it is a text PDF or a scanned PDF also, or you can put the default option like automatic detection. Based on that, it will detect. And then click on select file. Here I am selecting a sample file basically. Here I am selecting a sample resume. It is in the PDF scanned image format. Basically, it is not possible to copy easily if you open the PDF. So that's why I am converting into this. Just I clicked on the convert button here to convert it. Here you can see this is the website URL onlineocr.net. This is really useful for anyone who want to convert the PDF files to the Word documents, or whoever want to copy the text from the scanned document to this place. Here you can see the resume which got converted. If you want to open it, you can open it after conversion, or you can download and save it.
Here you can see the open file. Here you can copy the text now. I hope this is really useful for you. If you like the video, please like and share to your friends. Thank you very much for watching this video. మేము అప్లోడ్ చేసే ఈ వీడియోస్ మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్స్లా రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలానే బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిసీవ్ మై వీడియోస్ టు యువర్ మొబైల్ యాజ్ నోటిఫికేషన్స్ డైరెక్ట్లీ, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ బెల్ ఐకాన్. ప్లీజ్ వాచ్ అండ్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ టు మోటివేట్ అస్. మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మా వీడియోస్.